definitely appreciate what I have right now. It's cool to be able to travel around, do what I love doing, meet people that also love doing what I do. I think the realization that I'm out here playing video games and 그게 약간 버그 때문에 민병대가 계속 적용이 돼가지고 예. 그렇게 판정 어떻게 될지 모르겠지만 뭐 판정은 바뀌진 않아요 그런 거는. thinking back all on it right now. We have been a lot more successful than I had thought we would at the beginning of the season. I would say that we're pretty lucky to have this kind of life. Welcome back to the 2014 Mata. League of Legends World Championship as I am joined here by Mata after securing, of course, that place in the semifinals yesterday. I'd like to start by picking your brain on the bottom lane matchup that's going on in this game, as you know both sides very well. 마타 선수 클라우드9 팀과 삼성 블루 팀의 바텀 듀오 경기력에 대해서 좀 평가해 주세요. 일단 두 팀과 많은 스크림 게임을 했는데 오늘 경기 본 결과로서는 C9 바텀 라인은 좀 평소보다 더 잘한다는 느낌을 많이 받고요. 그리고 블루 같은 경우에는 좀 스크림 때는 잘했는데 좀 대회 때는 좀 실력이 덜 나오는 것 같아요. So we played both C9 and Samsung Blue in a lot of scrims. I think Lemon Nation and Sneaky, they're having a great day. They're playing really well. Other hand, Deft and Heart, they're not doing so well, but I think they're catching up. Do you think they can catch up in time? Do you think Samsung Blue will close it out now? Or how do you think the series will advance? 지금 이대로 가면 삼성 블루가 이대로 여기 왼쪽에 계신 여성분 유럽에서 플래티넘이라 그랬던 것 같은데 솔랭이 1경기는 블루가 저 이거 지나가다 들어가지고 맞는지 모르겠어요 이거는. 진감이 있는데 2, 3경기 이긴 이상 아마 4경기까지 이기지 않을까. 네, 이거는 맞는지 모르겠어요. 제가 지나가다가 살짝 들어가지고 I think Samsung Blue is a slow starter team, so 샥즈가 플래티넘이다라는 거를 들은 것 같아가지고 제 기억에는. Close it at the fourth. All right, if you think it will close it out, when I talked to Imp and Dandy, they said, well, we'd rather not play them. Do you dare to step 이건 up and maybe 그 외국 친구들끼리 얘기할 때 들은 얘기라서 영어가 짧아가지고 부분 듣다 인프 보니까는. 선수랑 댄디 선수는 이왕이면 4강전 때 클라우드9이랑 붙고 싶다고 이제 인터뷰 때 말했었는데 마타 선수는 어떻게 좀 더 인터뷰 때 플래티넘이라 그랬어요? 그러니까 이번에 좀 4강에서 연속 3번으로 만나는 기회가 생길 수도 있는데 3번 이상 질 수 없거든요. 이번에 4강에서 꼭 이기고 싶어요. So if we meet Samsung Blue again at the semifinals, this is our third time, and we can't lose all three. So we have to win no matter what. All right, well, thank you very much. Mata says Samsung Blue will win. Will they take game 4? We'll find out right now with our casters. Thank you very much, Shock. So, they can't lose 3 in a row. Well, we'll see whether they get there first. They've got one more game, possibly 2 to go before they get to that stage. Cloud9, it is now or never for them. Samsung Blue have them on the ropes. Well, I mean, they can't lose 3 in a row, right? I don't know about that. I mean, Samsung Blue have shown that they've, had a bit of a ropey start to things, got gradually better and better and better, but there's something still nagging there from Cloud9 that they can still do it in this game. It takes 2 in a row, of course, now with this best of 5. 자, 이번 판은 퍼플이 삼성 블루고 C9이 이제 블루. Yeah, it is definitely Cloud9's turn to change it up. 카디어스는 팬클럽 하나 감사합니다. In the level 1s. Cloud9, the first game around, they got this big advantage from their level 1 in their bold invade. But Blue adapted really well to it and made them pay for it. So here we go, picks and bans underway. 자, 녹화 들어갈게요. Will it be the final one? Or do Cloud9 have an answer? They're back on the blue side. It's the side they favor. It's where they picked up a lot of 자, their 허트의 쓰레쉬. Question is, can they take one over Blue? 자, 그냥 질리언을 먼저 밴을 해버리네 그냥. Again, a zillion first time ban this time for Samsung Blue. Alistair, got to expect to be in there somewhere. They're taken away as well by Cloud9. 제드, 예, 역시 제드. 이거 야수까지 밴하면은 리신, 알리, 마오 막 이렇게 살거든요. 이거 알리 밴 됐고 야수까지 밴을 하나. I'm kind of looking for Lee Sin to show up here. 라이즈로 이번에는. 자, 또 리신 살아서 이번에는 우리가 가져오겠다. 리신 한번. He never really jumped full in on that. 루시안. 자, 그럼 리신 선픽해야죠. 이거는 예, 무조건 리신 가져가야 되죠. 줄 수 없거든요. 예.
자, 이거는 야수를 무조건 가져가야 되는 게 하이가 야수 가져가게 되면 리신 야수 조합을 주기 때문에 삼성 화이트 조합을 그대로 C9이 가져갈 수 있어요. 그래서 마오카이는 뭐 나중에 생각해도 되지만은 야수는 일단 가져와야 된다 이거는. This time around, of course, also played it once so far in Worlds, has a 100% record on that. We're going to see 이게 야수 마오카이도 확정이기 때문에 야수 마오카이. was not finding out threat. 자, C9이라던가 해외 팀들이 이기는 경우는 루시안 코르키를 가져와가지고 바텀을 터트리는 경우라고 말씀드렸잖아요. 아마 라인전 강력하게 가져갈 것 같아요. C9이 리신을 고른 만큼. 삼성 블루가 카직스 정글을 가져갈 확률이 상당히 높기 때문에 그 전에 경기를 터트릴 수 있는 조합을 골라줘야 되고, 그러니까 럼블에다가 코르키. This is a good mid-game answer. Yeah, as you say, Rumble getting locked in once again for balls. Gotta make sure he works. 이거는 라인 터트리겠다라는 식으로 아마 계속 갈 거거든요. 또 신드라를 픽한다거나. 그래서 삼성블루가 이거를 맞받아칠 것인지 아니면 약간 수비적인 챔프를 통해 가지고 그러니까 우리 편을 키워줄 것인지 이제 골라야 되는데, 자, 맞공격 아니면 수비형? 시비는 안 할 거고요 아마. Because if you go into Maokai plus Yasuo late, like this team fighting is ridiculous. Maokai's just little bump that he gets from 오렌가 맞받아치겠다 그냥. The Yasuo ultimate, and then he also has all the reduction there once Yasuo's inside, so the melees all get their damage reduction. It's really hard to see. So we'll see. 삼성 블루 같은 경우에는 렌가를 쓰는 팀 중 하나긴 하죠 분명히. 다만 지금 연계기로 할 수 있는 게 이제 마오카이랑 나미가 되는 거고 이제는. 와, 이거 야수. 지금 돌진 챔프만 3명이죠. 3돌진. 그러면은 맞기 좋은 챔프를 골라야 되기 때문에 모르가나는 일단은 나오기 어려워. 이거는 모르가나는. We've seen some very, very scary Rengars across the board during the World Championship. Yeah. We've also seen Spirit play it the one time where he did pick up a win for his team. One of the big generalizations that the league community likes to make is that Korean Rengars are amazing and 자, 상대방의 3돌진 챔프를 막아줄 챔프는 브라운 선택해주네 이거를. Okay. So, Talon once again for high. The stats. 자, 이건 렌가를 했기 때문에 트위치 가져와도 괜찮죠? 왜냐면 이제 투은신거든요. 투은신. 렌가 나올 때 항상 단골로 같이 나오는 조합 중 하나죠. 질리언 렌가, 질리언 트위치, 트위치 렌가. 그리고 탑에서는 이럴 때는 K 같은 것들. 드레이브는 좀 그렇고, 아니면은 그냥 하드킬을 쓰는 아예 그냥 코고모 쪽으로 그냥 가버린다거나. Now we're going to find out what depth is going to bring to the table. So he's hovering over David here. 드레이브는 어렵고 오르고도 힘들고 트위치나 코고모 아니면 좀 어려울 것 같아요. 트리스타라면 또 라인이 터질 수도 있거든요. 네, 트위치 하면 투 은신 조합이 되지. 아, 근데 탈론은 되게 의외다. 하이 선수. 사실 탈론 같은 경우에는 야수 상대로는 그렇게까지 좋은 챔피언 아니다라는 어떤 생각이 조금 있는데. 오, 트위치 승률이 근데 저건 삼성 화이트 때문에 그런 거라. I think that Cloud9 just has to make an early move though if they want this one to turn out positively for them. And there's the question again. We always talk about predictability, and we talked about it already in this game because Cloud9 were doing. 자, 야스오는 탈진, 양쪽 다 암살자 챔프가 있기 때문에 서포터는 둘 다 탈진. Now the question becomes, do you do it again? Is that less predictable than changing it up after it was already countered? I don't know. They could invade the opposite side and try and catch him out. Instead, invade top side and try and pull a fast one. The good thing is, Braum is amazing in level 1s. And Lee Sin is also very good in level 1. 자, 하이 선수 지금 보면은 C9은 좀 강력하게 맞받아칠 생각이 있어요. So unless it's like a really good counter gank, that could be a saving grace for High and his talent. Definitely tricky situation for Cloud9 here. Do they go for it? Do they roll the dice and maybe go for that level 1 play, which is kind of backfired on them in the last few times. 여기는 탈론 너프 전 버전이에요. 좋은 버전이에요, 탈론이. Back in the quarterfinals last time at Season 3 Worlds. Of course, for you guys at home, it is now your turn to Twitter. And once more, let us know who you think will take this matchup. Tweet us hashtag Cloud9 대 탈론. 하이. C9 win.
Or of course, 맞나? 무슨 팀이 되죠, 저거? Bwin for Samsung Blue. And of course, we hope you guys get behind Cloud9. That's what we want to see in the votes. Don't forget to include at LOL Esports in there as well. I think game 2 was 94% Yeah, or they were something. definitely behind them. They were definitely behind them at that point. That may well have changed though, with Samsung Blue now on game point here. 자, SKT T1 리신 베테우스. All Samsung encounter would be amazing to watch, but well, this one far from over. Let's see what Cloud9 pull out of the bag. All right, let's see. Some early vision down. Everybody on the bottom side here for Cloud9, so it's already looking like they might do the same situation here. Try and invade, get one of those wards down so they can have vision on one of the buffs. Def does see them. There is a slight difference though. 자, 이번 렌즈 없이 저런다 일반 하드. Which is something they did before. Ooh. Sneaky got a shot on him, but that does show the entire Cloud9 team now with that single ward, which means it's free for Samsung Blue. They're going to go in and get some deep wards, get some cover, and look. 자, 수업하라는지 확인할 수 있는 와드 두 가지를 빠르게 깊숙하게. Yeah, low mobility twitch, Corky plus Braum, really scared to go into. Ah, they've given it away. That sweeping lens would be. 자, 1레벨 때 보시면은 작살에다가 브라움, 내진탕에다가 리신에다가 코르키. 이건 뭐 1레벨 싸움이 예, 답이 없는 수준이기 때문에 반드시 도망가야 되고요, 계속해서. Ward goes inside of the pit, and they decide let's march on over onto the other 계속 side. 도망가고 있죠. Of Samsung Blue, they know they've gone in there, and they know they've not come out of the other side. So looks like Cloud9 and Samsung Blue are covering a lot of map before the minions start pouring in. Big difference this time around. 남의 위치가 조금 위험한데? 남의 위치가 조금 위험한데요? Blue's jungle high though. High's gonna go. 오히려 다대가, 예, 하이가. 아, 좋고요, 허트. 자, 여러분 돌아와야 되죠, 하이 선수가. He wants money, is what he wants. Get that free harass money. And he gets it, but it may well cost him. High's gonna get forced away here. Interesting supports through the mid here. They're trying to track that lane swap. They're going for the blue. That's what they're doing. They've gone into the blue. Yeah. It's going to be the red. Will they trade? That's the question. Yeah, it's the standard lane swap buff trading here. Trying to jungle on the side that your dual lane is going to be. That's the safest and highly recommended route to go with these trades. 자, 일단 이렇게 되면 버프 나눠갖고. All the way up to top though. We'll see when he starts roaming from this top side. Because blue do have to be a bit careful. They don't have any real wards down by that dragon, so 트위치가 잘 도망갔죠. 트위치는 라인 약하기 때문에. Actually, the freeze, there's not gonna be any freeze up top. They're gonna be pushing it fairly quickly here. Yeah. And may just send Brengar and Maokai towards that top side. See if they can just get rid of a very early turret here. We are going to see both AD carry and support moving into that one. They're doing the wolf camp, and you can see the Akon already wanting to leave there. 자, 탑에 텔포 타면은 바로 잡을 수 있는 타이밍 때 맞춰가지고 4명이 가는 모습도 좋고. 자, 이때 이제 C9이 용을 가져갈 수 있느냐 이게 되게 중요하거든요. 탑을 밀면서, 아니 바텀을 밀면서 상대방이 경험치를 먹는 거를 포기한 거를 보자마자 곧바로 남이라 예, 정글과 탑이 집으로 가면서 이동하는 것도 좋고. To carry for those late game team fights because he is always their really big damage source. And actually, statistically from group stages, Acorn and Heart were the slowest to level 6 for top lane and supports respectively. That ward is going to give them vision. They're not going to be able to come down to do a quick early. 아, 저게 보이네요. 예, 약간 럭키. Ping ward from Heart. They may still try and collapse and get this turret, but they're going to walk it straight into a trap. 데미지. The damage is massive onto Meteos, and he has to flash instantly over the wall. Close stuff there, and a flash burn already. Yeah, that's the dangerous thing about laying traps for 3 people when you only have 2 자, 근데 미드에서 다대 선수가 좀 앞서고 있어 지금. They end up burning their own flash in that. Really well played early swap here by Blue. They were able to get Heart roaming early enough to stop the dragon. They immediately went to go pink ward that Blue. 아, 좋고요. 선빵. 피하면서. Vision control. So they've been able to control it, and they're going to get that wave pushing. This mid lane 네, going to be 미드 a 좀 very 앞서지. interesting one though. Yasuo 뒤에 있는 거 다 먹는다고 하더라도 CS 차이 나고요.
and Dade, we said it at the very start. It was our featured matchup for this best of 5. 지금 랭가 탑 노아드 이거 잡겠다. 예, 잡았다. 와, 진짜 스피릿 갱타이밍. 스피릿 진짜 좋네, 정글링. 그러니까 위에 와드를 안 깐 걸 확인을 했거든요, 이거는. 그래가지고 조금 앞으로 오는 그 순간에 잘 들어갔어요, 진짜로. Up to level 6 and up to the gold amount he needs for Blade of the Ruin King really early. 자, 아래쪽은 안 써주면 그만. Very, very scary all over the map. Not only do you have to worry about level 6 Rengar ganks, you're gonna have to worry about. 일단 저게 한 발자국 더 튀어나오느냐 안 튀어나오느냐 이게 되게 중요하거든요. 제가 루퍼 선수를 굉장히 많이 칭찬하는 이유가 상대 정글이 안 보이면은 있다라는 가정하에 플레이를 해요. 그 어떤 무빙이라던가 위치 자체를. 근데 그게 이론적으로는 이게 그냥 말로 하니까 이렇지만은 이게 가능한 선수가 몇 없어요. 항상 가능한 선수가. Because of Heart roaming down with him to CS and CS in that lane, they're gonna get this turret, top turret, up top much quicker than Cloud9, and they didn't have to give up Dragon for it. 지금 보여지 선수도 나름대로 안전하게 있는다고 있는 건데 미니언에서 한 발자국 더 튀어나왔다가 죽은 거거든요, 저게. 미드는 미드대로 엄청나게 앞서고 있고 다들. 장군님 아주. 그러니까 애초에 그 탈론이 야수 상대로도 그렇게 좋지 않은 거 플러스 처음에 남한테 어떤 견제를 당한 거에다가 그런 게 겹치다 보니까는 하이 선수가 좀 힘들어졌죠. 그러니까 궁 가볍게 쓰고 빠져나가는 거 좋고요. 이것 때문에 야수랑 제대로 계속 배난 건데. They've done it really well. They've also got some farm on Acorn. We'll have to see. The mid lane, though, right now, Dade doing a very, very good job controlling high. Midos hasn't been able to get over there to try and snowball him. Now he's going bottom, though. 자, 다이브 못하고요. 남이 좋고요. 역으로 리신이. He's gonna have to get away from that one. Here comes Samsung Blue trying to collapse, trying to push in there. And Midos, he just has to safeguard the safety. And good bubble there right underneath the 그리고 볼지 선수 입장에서 탑을 보시면은 또 와드를 전혀 깔 수가 없는 위치거든요. 스프레 있는 와드 같은 경우에 벽을 넘어서 깐다고 하더라도 어차피 또 핑크와드 때문에 지울 수 있기 때문에 이거 럼블 입장에서 굉장히 답답해졌어요, 위쪽 라인이. Yeah, it's just terrible news for Cloud9 up on that top side of the map, especially because Spirit went up to get a level 3 Rengar gank. 자, 랭가가 기동력의 자가를 빠르게 가져가면서 갱킹 위주로 경기를 풀어보겠다. Because there's so much kill pressure from depth. Level 6 Twitch to level 4 Rumble. Balls has been trying to clean up that white. 랭가가 6레벨이 됐거든요. 이거 3갱킹이 가능하기 때문에 탑이 됐건 간에 미드가 됐건 간에 지금 탑, 미드 둘 다 갱킹 라인이 나오는데 리신을 선택해야 되거든요, 지금 타이밍 때. 탑을 갈지 바텀으로 갈지. 왜냐면 탑도 정글 와딩이 안 돼 있고 미드도 와딩이 지금 왼쪽이 전혀 안 돼 있어요. 갱각 좋다. 와, 진짜 핑크와드 받고 좋고요. 예. 빗나가도 어차피 잡는다. And that was all too easy. Yep, buy your pink ward, come into lane with the ulti. Expected every single move. Blue were one step ahead. 사실 이거 같은 경우에는 랭가가 떴을 때 전멸을 쓰고 그 다음에 이제 랭가가 다른 스킬 던졌을 때 곧바로 이제 궁을 쓰고 빠지는 게 정석이긴 정석인데 지금 이렇게 실전으로 가게 되면은 사실 요거를 실제로 실행하기 쉽지가 않다라는 것도 하이에도. 자, 미드. 이건 미드 싸움이 안 되고요. 정글에서도 싸움이 안 되고 용도 먹었고 너무나도 유리하고 랭가 갱킹 같은 경우에 첫 번째 갱킹에 성공하게 되면은 두 번째는 더 쉽기 때문에 또. Really good kill. That's their reward for the kill in mid. They gain control of that all-important mid lane. They already had vision control around that dragon, and they do reap the rewards. One of the things that we got to point out, because we're talking about all these Rangars and the differences in success between the Korean Rangars and the rest of them, is that a lot of the Korean Rangars have been going with these mobility boots early and building a lot of damage early. It's been going with these mobility boots early and building a lot of damage early. Instead of going for that cooldown reduction route. 매트릭스에서 나온 데자뷰? Those first couple of Rengar ultimates easier to pull off because you have that extra speed to get in position.
and you have that ability to get around the map. We'll also see if that helps him out later down the line when he goes around looking for 네, kills 이거 with 예, Deft. 데미지 차이가 좀 많이 So 나죠 이제. bouncing route, Meteor's coming in. A little too early. High doesn't want. 리신을 골라서 바텀 라인전에 좀 강력하게 가져가서 코르키로 또다시 수능을 굴리고 싶었을 생각이었을 텐데 예, 미드 싸움을 이긴다거나 예, 그걸 모두 졌기 때문에 이거 뭐 어렵죠. 일단은 One of those moments where I just want to be wrong. Come on, Cloud9. 이지아 지어주러네 이지아. They really 근데 그마저도 지을 수가 없는 게 위에 안 보여. 맵이 껌껌해요 C9이. So well for Samsung Blue. And there's another tweet, this time from Bjergsen. Smart picking by Blue, forcing high onto Talon. This game is going to be difficult and, well... 특히나 랭가라든가 저런 은신 챔피언 상대로는 상대방 진영 깊숙한 곳에다가 와들까. 어이 이거. They dive in with the ultimate. 와. Trying to put some damage back. Here comes that stealth. 자 이거 간 보고 와 이거 스피릿 이쪽으로 들어갈 생각을 하네 이거를. 와 진짜 날카로워요. 예. 그래도 볼즈가 이거를. 이거를 이긴다 그래도. 위쪽에 어떻게 싸운 건지 한번 봐야 되겠는데 이거는. 예. 위쪽에 지금 화면이 안 보였었는데 뭔지 모르겠지만 럼블이 뭐 딜을 많이 넣은 것 같아. 예, 화면이 안 나가지고 못 봤지만 이거 리플레이 봐야 될 것 같네 위쪽 싸움을. Just as we said, we need to see them get and create something. It worked well for them. Meteor's getting himself some kills on that board, and they're not done yet. They're going to try and stick around, create some pressure for 리플레이 Acorn 안 보여주나? on this top turret. The irony is that Dade, he just used his ultimate on his own in that mid lane and create the pressure so high. Couldn't join that situation, but if Dade could have been there to get involved in that one. Acorn, is he going to bait it? 와 대박. 코르키 와서 잡았네. 야 C9 야 이거 보소. They continue pressure up top. They've also got Meteos on that top side, so they should be able to get the turret afterwards as well. And you see the immediate response from 지금 Blue. 탑을 밀죠. 이렇게 되면은 탑에 올 수 있는 챔피언이 없기 때문에 탑 밀면은 거의 또 이제 돈 따라잡고요. This is a full health turret, so it's going to take a while for Cloud9 to take it down. And then get it on that minion wave. Spirit looking to make something happen mid though. No ultimate available. 자, 하이 도망가야 되는 상황. 와, 대박. 랭가 죽고. 이거 타워. 슬로우. 데미지. 힐. 야, 이거 삼성블루랑 C9이 서로 맞싸움 붙으니까는 경기가 되게 재밌네 이게. 예, 양쪽 다 싸움을 하면 안 피하고 같이 맞싸움을 해요 그냥 양쪽 다 서로가. Taking a little dose of his own medicine with some of those rockets being. C9이 저도 막 쉽게 진다는 느낌이 아니다 보니까. Good job taking down all of the perimeter turrets here from Blue, but they still have to worry about all these invisibilities that Blue do have. 브라움이 있기 때문에 좀 부담스럽죠 이거는. 자 뒤에 탈론도 있고 탈론도 있어요. 예. C9 백업 좋고. 자 이제 서로 비슷하게 가다가 이제 조합의 문제점을 한번 보자라면은 삼성 블루 같은 경우에는 라인 클리어링이 없는 조합이죠. 그래가지고 이제 뭐 물론 지금은 이기고 있어서 공격권을 주고 있지만은 만약에 혹시라도 대패를 해가지고 공격권이 C9에게 넘어가게 돼가지고 삼성 블루가 수비해야 된다 이렇게 되면은 조금 난감해질 수가 있어 이거는. It's 1,000 gold that separates these two teams. Yep, only 1,000 gold, and Cloud9 do have. Spotted by Ward, but Acorn knows he's in trouble. They bait it in. 판단 좋고요. I don't think he can disrupt him. No, he will get away. He did have Spirit with him as well. 비쓰지 않을까 했는데 한 번 아끼네 그냥. Members of Cloud9 up there. 4 members trying to close in. That may give Dade just enough time to get on towards the turret. No, High is there quickly to react. Having that teleport down is pretty big for Cloud9. Now, getting that summoner not available does take away some of the threat of these invisibility picks that Blue can pull off. But once again, Heart trying to set up vision control in preparation for this dragon, 40 seconds ahead, trying to get some sight down. All surviving.
There's one or two there even for Samsung Blue outside of the Dragon. Half a minute until that comes up. They have control. Even though Cloud9 are down right now, they do have the key items there for Corki and Rumble for this Dragon fight. So if they're able to get good positioning and land a strong Rumble ultimate, then they can still come out ahead here. 글로벌 골드 자체는 분명히 삼성블루가 앞서고 있는데 랭가라는 어떻게 보면 약간 아군에게도 독이 될 수 있는 챔피언이 있거든요. 우리가 한국 경기에서 많이 봤지만 랭가가 궁극기 한번 실패하고 나면은 굉장히 그냥 야옹이가 되는 경우가 많이 있잖아요. 예, 이 경우만 조금 조심하면 될 것 같아요. 라인 클리어 없는 조합이어가지고 예, 막는다고 막을 수 있는 것도 아니고. 자, 여러분 용을 무조건 가져가야 되는데 삼성블루가. And now they push themselves out of the river. Samsung Blue had a little tactical advantage in there, but now Cloud9 can come in, sweep all of those wards they just placed, and they've got to go the whole. 자, 광역기는 분명한 거는 광역기는 양쪽 다. 자, 링가궁 이거를 성공해야 되는데 아, 못 썼어. 아, 야, C9 잘 피했고요. 오, 잘 깔렸어요. 빼야 돼. 삼성블루. 그렇죠. 아, 와리가리 좋고요. 우리 집에 왜 왔니? 자, 서로 중요한 궁극기가 다 빠졌어요. 서로 중요한 궁극기가 다 빠진 상태. 먼저 용을 시작할 정도는 아닌 것 같은데. 유인하는 거야. 자, 트위치 프리딜. 이거 트위치 어떻게 도망가요? 전멸 쓰고. 자, 매트스 전멸 쓰고 도망가고. 와, 탈론 데미지 다 들어갔어. 와, 하이가 의미 있게 죽었어요. 아, 갇혔어. 자, 대박. 와, 진짜. 그렇지, 용한테 맡겨놓지 이러면은. 와, 이걸 잡네. 이걸 C9이 잡네. 와, 그러니까 이게 삼성블루가 데프트가 용 그 둥지 안에서 프리딜하면은 될 줄 알았는데 C9의 레모네이션 선수가 브라움의 궁극기를 정확히 트위치한테 날려주게 되면서 리실이 들어가게 됐죠. 그 다음에 탈진에 걸리게 되니까 여기서 예, 걸고 탈진 거니까 전멸로 빠지고, 그러니까 이 신이 전멸로 빠지게 되고 다 뭉치는 걸 보고 탈론이 들어가가지고 예, 궁극기 3명을 다 맞추게 되고요. 그리고 볼디 선수는 궁극기가 빠져가지고 굉장히 잉여한 저 랭가 잡아주고, 지금 메테오스가 들어가서 일부러 죽은 거는 4인 댄디킹을 날리기 위해서 욕심을 내봤는데 별로 안 해도 되는 것 같았었고, 어쨌든 그 다음에 용이 나오지 프리딜하면서 예, 스니키가 승자. Dragon, how sweet for Cloud9 to pull it back to even. But again, it's still even. And you have to continue to 이거 나비도 죽었네. 이거 게임이. 이게 랭가궁이 실패하면 굉장히 잉여하거든요, 조합이. 그리고 라인 클리어링이 없는 조합이라 아까 계속 말씀드렸고, 라인 클리어링이 없어가지고 굉장히 아프죠, 막을 때마다. 네, 4대5로는 예, 싸움이 안 되고요. 자, 이걸 C9이. 자, 이거 예, 관객들이 바랬던 경기가 어제가 아니고 오늘 나오네, 역시 예상대로. 거기다가 랭가가 쿨감 신나 이런 게 아니고 기동력 장가거든요. 기동력의 장가를 갔다라는 거는 자신들이 계속해서 일방적으로 공격할 수 있을 줄 알았다는 말이 되는 거고, 그리고 요우무까지 갔어요. 요우무까지 갔다라는 거는 그만큼 다른 팀에 대한 딜로스라던가 탱로스가 크다라는 거고요. 딜로스가 아니고 탱로스지, 이거는. Yeah, there's so many schools of thought on Rengar. And that's why we see such a wide variance in, success rates. 아까처럼 C9이 랭가궁만 안 당하고 프리딜 구도로 가게 되면 굉장히 강력하고, 코르키는 원래 이 타이밍 때 세고요, 그냥 캐릭 자체가. 물론 삼성블루도 야스오랑 트위치라는 굉장히 강력한 투딜 조합이 있죠. He's looking to get sneaky in the back and try to 1v1 him. Cloud9 do gift across the blue buff. Sneaky. He's had honestly a fantastic series so far. 마이크 지금 뭔가요 혹시? Shining light for Cloud9, delivering balls though, picking up those triple kills in the. 방금 내가 들어서 그런가 보다 마이크를. Jump started his build, and you can see now that that's on his hourglass is almost complete. It will be a big difference in the next fight, but
Let's not get ahead of ourselves. Dade's got himself the play. 양쪽 다 궁극기에 대한 의존도가 굉장히 높은 챔프들. 럼블, 탈론이거든요. 그리고 야스오, 트위치도 그렇고. 그래서 누가 궁극기를 잘 쓸 수 있는 구도를 만드느냐 싸움이에요, 결국에는. And they're looking at a Twitch plus Yasuo plus Maokai a team fight. Like that is really, really scary and hard to work around. But, you know, Cloud9 do have a lot of tools themselves. As we mentioned, the Braum Wall. 이거 시야 없는데 들어가네, C9이. C9이 시야가 없, 랭가공 성공! 대승. 좋고요. 트위치 프리도 좋고요. 랭가 계속 점프. 예. 이 싸움이에요. 예. 이거는 C9이 굉장히 좀 잘못한 건 뭐냐면은, 시야가 없어요, 시야가. 예. 시야가 없는데 들어갔어. 이거는 말도 안 되는 거 들어간 거야, C9이. 예. 물론 삼성블루가 매복을 잘했다라고 하기는 좀, 할 수는 없는 것 같고, 이거는. 예, 그냥 C9이 시야가 없는 곳에 그냥 페이스 체크하다가 터졌다. 이게 좀 더 정확한 표현인 것 같네, 이번 거는. Just that slight lack of vision in that pit. That was it. That's all he needed. And Dade just went straight into it. Yeah, when these team fights are going to be that close, you can't afford to just run into an area blind here. Cloud9 were trying to get vision down, but Blue are the ones who already have 페이스 체크, 완벽하게 페이스 체크. 와, 야수 대박. 럼블공 썼지만은 뭐 아무도 안 맞고요. 허트만 맞았지, 서프터만. 랭가 궁친 다음에 쫓아가고 야수가 또다시 저물로 들어가고. 트위치는 애초에 프리들. 이거는 뭐라 그럴까, 스피릿 선수가 혼자 들어가서 개죽은 당하고 시작하지 않는 이상은 또다시 이제 삼성블루가 또 굉장히 좋은 상황이 되긴 됐거든요. 자, 시야가 없는 대로 일단 먼저 들어왔죠. Cloud9 trying to set themselves a trap this time around. It may well be Spirit catching. 이거 허트가 끊겼어. 왜? Minute before the dragon, is it in the right? 이런 블루 뺏기고. Try and come around blue buff. Will they steal it away? You can see, looks like that's going to get picked up. That will. 와드 박으러 가다 죽었나요? And with this dragon up, we will have Hart back alive in time. He's going to get enough time to. 자신의 몸을 좀 살릴 필요가 있어요, 이게. He's rushing in for this one. So is Rengar. 랭가 공 빠졌기 때문에 이거 이길 수 있어요. 이거 C9 이기는 타이밍. 삼성블루 뒤도 돌지 말고 도망가야 돼요. 남이 올 때까지 기다리고. 남이 올 때가 됐기 때문에 다시 앞으로 갈 수 있고. 이제는 C9이 빼야 돼요. C9 욕심 부리면 안 돼요. C9 욕심 부리면 안 돼요. 이거 여기서 게임 끝나요. 싸우면은. 럼블이 조금 뒤쳐졌다가 다시. And they are all cramped and grouped up. That's perfect position for both Dade and Deft if they catch him in the tribus. They've been bullied away from this dragon. It is just spawning on. 자, 용은 깔끔하게 주면 되고 C9 입장에서는. I don't think they fancy this one. Yeah, they're going to back away. It's going to go Samsung Blue. That gives them a 3,000 gold lead. 2 out of 3 dragons. That Baron buff that they still got running. Probably another reason why they don't. 와드 박으러 한 건 아닌데, 예. 잘 맞춰낸 스킬 이거는. 레모네이션 선수가. Yeah, during that replay too, Blue were able to clear out a lot of that. 약간 C9이 응원하고 싶어지는 약간 그런 느낌이 있어. Even after taking the dragon, Blue are also able to fight back in those vision wars and try and make sure that those plays do not happen again. That was a pretty big pick there for Cloud9 though, because they also burned the exhaust from Hart. 이길 수는 있어요. 예. 지금 이거는 야스오 트위치에 대한 궁 의존도가 굉장히 높고 랭가도 그렇고. 지금 트위치가 분명히 탈론한테 원콤 당할 수도 있거든요. 럼블구만 잘 깔리면은. 만약에 트위치가 탈론한테 죽으면서 럼블궁이 잘 깔리게 되면은 지금 아직은 충분히 이길 수 있는 타이밍이다. 거기다가 코르키가 지금 마법 딜이 굉장히 강력한데 야쏘가 지금 AD 방으로 갔거든요. 일단 신발 자체를. Not only because of the extra levels that you get to put in your abilities, but also just the stats that you get. Remember, it's 500 to 600 gold. A value of stats that you get per level, depending on what kind of champion you have, would they have, mana or whatever, that you get every time you level, and it's just
a little bit too much now for Cloud9 to actually fight, especially with Baron. 다대 선수가 딜이 지금 필요한 게 아니고 내가 안 죽는 게 더 중요하다고 판단을 하고 럼블궁이라던가 아니면 브라움의 슬로우 이런 것들에 걸려가지고 혹시라도 먼저 죽을 수도 있으니까 그거를 방지해주기 위해서 수은 장식들부터 먼저 가진 모습이죠. 굉장히 신중하네 텐 선택이. 일단은 탈론이 되게 잉여해 지금. 얘 원딜 보는 거 말고 할 수 있는 게 없어요. 광역딜로 넣어야 되고 그것도. Which is why he's protecting off that coverage instead. Cloud9, they're going to hold on. They've got to be careful that Deft doesn't C9 입장에서 버티는 수 말고는 없죠 이거는. angles that Samsung Blue have to catch Cloud9 out right now with that lower half of the jungle. And Blue were also able to use their Baron to completely choke out the vision from Cloud9. They controlled the map for so long, Cloud9 can't fight them with that Baron buff on, that they've been able to secure. 각 안 주고 있어요 지금. 트위치 각을 안 주고 있어요 계속해서. Keep Cloud9 boxed up in their own, under their own turrets and inside their own jungle here. Cloud9 doing a good job defensively warding though, trying to keep a little bit of an opening. Nowadays looking for that level 16 though. Yeah, continuing to farm to get to that level as fast as possible, and well, he's going to make short work of it as well. The way that he's picking up those minion waves, about 3/4 of the experience that he needs, and you can see the deft and spirit. C9이 최소한의 시야도 어느 정도 먹고 있고요 일단은. 자 이거 탈론 노리러 간다. 탈론 노리러 시야 하나씩 지나가면서. Yep, hiding in bushes as well, using Dade as a little bit of bait. Now Dade is on an 탈론을 계속해서 아래는 거 보고 있거든요. 탈론 잡으러 가네. 탈론 투신 전멸 써야 돼. 전멸. 전멸부터 써야 된다니까. 아 참 무조건 전멸부터 써야 돼요 이게. 궁부터 쓰면요 이게 반드시 잡히게 돼 있어요. 전멸을 먼저 써야 되기 때문에. 전멸 쓰고 궁 써야 안 죽어요 이게. They need to hurry up because that inhibitor is already been beaten down. There's the teleport from Acorn. He's coming into the fight. 자 이거 4대5예요 4대5. 예. 싸움 안 되죠. 예 장막 깔아놓고 딜 안 들어오고 완전히. 아 4대. The exhaust keeps Daddy out of the fight for now though, but they're going on to Meteos down on the bottom. He gets knocked up and finished off. That's 2 men down for Cloud9. High might actually be able to rejoin this fight. A sneaky. 야스오가 너무 세네. 예, 야스오가 너무 세졌어요. 와 다들 진짜. Tries to get under his tower, but won't be able to escape. And just like that, they pick up 3 plus the kill on high right at the start and the inhib. 이게 그 뭐야 랭가 궁 쓸 때 전멸부터 무조건 써야 되는 이유가 뭐냐면은 랭가가 궁 쓰고 오면은요 탈론이라든가 아콜레 같은 거 상대할 때 핑하부터 받거든요 당연히. 핑하부터 굉장히 빠르게 갔기 때문에 전멸을 빠르게 들어간 다음에 상대방이 그 다음 전멸로 반응하게 하고 빨리 도망가야 돼. 그 다음에 궁부터 쓰게 되면 전멸 쓴 다음에 보고 따라가게 되거든 이게. Good job by Blue, collapsing here, spreading up Cloud9, and Sneaky has been 꽤 많이 벌어졌죠, 꽤 많이. This whole series long, performing really well. Acorn was doing a great job just to get in his space the whole way there though. So Baron respawn, Dragon up in 40 seconds. 돈 차이가 이제 7,000, 8,000으로 이제. Everything from there. Deft actually in the mid lane. Sneaky's going. 궁 잘못 깔렸어. 궁 잘못 깔렸어요. 궁 잘못 깔렸죠. 거기다 이걸 또 묶었네. Here comes Dade trying to cut in around there. 리신. 잘 찼고요. The tower still doing damage for them. And no. 자 타워는 일단 줘야 되겠네 이게. A tricky fight, a lot blown with the Baron now up. Held on to that one really well there, did Cloud9. The turret, of course, does help, but Samsung Blue continue to stick around. They want to get in and just a couple. 와, 근데 미드 싸움에서 이게. There it goes, turret number 5 of the game for Samsung Blue. Dragon alive, Baron alive, a lot of options here for the Koreans. Yeah, that extra inhibitor down bottom. Not going to be. 랭가궁을 무사히 피하고. 트위치를 먼저 잡아내는 이런 구도가 돼야 되는데 빠르게 잡는 구도가 돼야 되는데 쉽지 않을 것 같아요. Cloud9 gonna have to try and jump on some sort of vision play and catch Blue unawares here. 아이고 저 인피 바로 나오겠네. 3,800원. Cloud9, they're hanging on, I feel.
on a knife edge right now. It's a 10,000 gold differential at the half-hour mark in this matchup, and you can see in terms of gold. 원딜 그 미드 간의 돈 차이가 5,000 골드 나죠 지금. Difference between Dade and High. That's a serious problem. Much closer for the AD carries and top laners, and even the junglers. It's really all about Dade right now. 7-1-5 on Yasuo, proving honestly why it's been banned so many times. Yeah, no doubts left there. Yeah, that gold leader's just jumped as well here. Cloud9 was holding on for 바텀 억정이 이제 곧 나오기 때문에 라인 조금만 관리하면은 일단 바텀은 막히거든요. Samsung Blue, and now they're completely holding them. And between Twitch and Yasuo, Baron's not going to last very long. Cloud9 have had such a good run at Worlds this year, though. You know, we heard all the interviews. They're very happy with how far they have been able to come. The improvement over last year is tremendous. Being able to at least take a decent amount of games here. 자, 바로 바로 시작한 거 봤어요. 이거 봤어요. 랭가공 빠진 것도 봤죠. 점프하고 뛴 거 봤기 때문에. 자, 이러면 빠져야 되고. 이거 싸워야 된다. 어쩔 수 없다 이제는. 자, 랭가공이 없어가지고 조금 안 좋긴 해요. 오, 럼블공 대박. 트위치 프리딜, 코르키드 프리딜. 이거를 데프트가. 자, 남이 탈진 있어요, 이거. 예, 이겨요, 이거는. 아, 좋고요. 버터 좋고요. 이거도 이기고, 마무리. 와, 트위치 프리딜 대박이었네, 지금. 예, 랭가가 궁이 빠져가지고 되게 인이한 상황이었었는데, 데프트가 프리딜이 그대로 들어와가지고 야수도 빨리 끊겼고 이번에는. 와, 트위치들 지금 어떻게 넣어야 저렇게 광역딜 놔주냐. Yeah, they're going to be both back into this one. Lemon Nation already spawning in there as well. The inhibitor though is dead in that bottom lane. Minion, the Minion. 랭가궁이 없어가지고 되게 인이했고, 럼블궁이 일단 되게 잘 깔렸거든요, 럼블궁이. 근데 트위치가 뒤에서 들어가서 와, 진짜 딜이 미사일 피하면서 스프링. Even though for a moment they had the numbers advantage, Sneaky does get chased off. 3 of them caught in an aqua prison while Deft was using Ratatata and the Ghost Play. C9은 바로만 안 주겠다는 생각으로 플레이하면 돼요, 계속해서. 텔포. 지금 이거 아마 바로 먹고 있다고 생각한 것 같아요. 텔포 딴 게 아니고. We may see a replay. Yeah, gotta just go around and basically do it better this time. 야수 좀 위험하다. 오, 전멸구. 와, 궁전멸 대박. 와, 메테오스. 야, 이걸 메테오스가. 이거. 너무. 3명 끊겼어. 이거. 이거 게임 끝날 수도 있어요. 아니, 이거 레벨이 너무 높은 게 죽었어. 이거를. 어떡하지 이거? 제가 궁 막 써야 돼. 다 써야 돼. 스킬 다 써야 돼 이거. Clever work from Spirit. He's going to try and cut the line off, but this is going to be wanting him down. And Cloud9, they may try and keep pushing. 자, 랭가 집으로 빨리 와야 되고요. 이거 어떻게? 아슬아슬하다. 그렇지. 뛰어든 거 좋고요. 스피릿 좋고요. 어그로를 끌어. 죽어도 돼. 스피릿 죽어도 돼. 그치. 잘 죽었어요. 헐. 막혔다 이거. 네, 막혔어요. 와, 대박 경기. 와, 마지막 수가 막혔네. 와, 이걸 이렇게 잡어. 와, 대박이네 진짜. 랭가 무시하는 게 나았을 것 같거든요, 제 생각에는. 스피릿이 마지막에 어그로 끌고 죽은 게 대박이었어. 이게 보는 입장에서는 랭가 치지 말고 타워 치고 점 사이라는 오더라는 게 맞거든요, 원래는. 근데 이게 사람의 입장이, 사람이 하는 거다 보니까. 와, 이걸 이렇게 이기네. 와, C9이 마지막까지 정말 뭐라 그래야 되냐. 응? 마지막 가락을 제대로 보여주네, 정말. 깜짝 놀랐겠다, 얘네들 지금. 마지막 경기 가면 아무도 모르는 거예요. 마지막 경기는.
이렇게 해서 삼성블루가 올라가가지고 예, 진짜 깜짝 놀랐죠. 끊겨가지고. What a way to end this. Blue able to barely defend their nexus after those two. 4강전은 역시나 모두의 예상대로 삼성 화이트 대 삼성 블루 경기. 오늘 하이 선수가 좀 아쉬웠어 근데 사실은. 예. They've all got to be breathing real